individual karmas, У private каждого karmas. есть свои индивидуальные частные кармы. The karma is very individual and very privacy. Карма — это очень индивидуальное и приватное дело. So, even you don't want to accept what you did, but everything will reflect back or return back to you sooner or later. Если ты не хочешь принимать то, что сделал, но все отразится и вернется к тебе раньше или позже. I killed very small lizard in the Longkan Garden in the north of Thailand. Я убил очень маленькую ящерицу на севере Таиланда, в саду, где ланганы растут. In the north of Thailand, I lived only 1 year, but Я жил только год на севере Таиланда. one day, when I was reading book, Но однажды, когда я читал книгу, I saw a small lizard, Thai lizard, running to very close to me, like 2 or 3 meters. увидел небольшую тайскую ящерицу, которая поблизости пробегала в 2-3 метрах от меня. I want to show my very precision skill of killing. И я хотел показать свое искусство, мою точность в убийстве. I took that stone, one not very big stone from the earth, and threw to that lizard. Взял небольшой камень с земли и бросил эту ящерицу. I don't think that is very precise with my stone throwing. Я не думаю, что очень метко бросаю камни. I throw that stone like just to make that lizard run away. Но я просто бросил камень, чтобы эта ящерица убежала. And not very strong. И я не очень сильный. Unfortunately, Но, к сожалению, in 1 second, that lizard через секунду эта ящерица died умерла. in front of my eyes. И у меня на глазах. And that memory is still stuck in my mind forever. Even now, it's already 25 years. И это воспоминание засело у меня в мозгу даже сейчас, уже 25 лет спустя. So I really, every time when I was meditating, I remember this story. Even it's already 25 И years. каждый раз, медитируя, я вспоминаю эту историю, хотя уже 25 лет прошло. So the Buddha said that the karmas belong to everyone individually. Так что Будда говорит, что кармы принадлежат каждому индивидуально. Or I can say that the karmas is your belongings. Я могу сказать, что карма — это ваше имущество. Karma is your property. Карма — это ваша собственность. Karma is your heritage. Карма — это ваше наследие. So you have to remember that. И вам нужно это помнить. Karma is very individual, very privacy, Карма очень индивидуальная, очень частная. and the real property, belongings, И истинная собственность, имущество. and your real heritage that you want or you don't want, it will be stuck with you, with your life forever. Ваше подлинное наследие, хотите вы или нет, но это будет навеки связано с вашей жизнью. So I repeat this because I think that human beings very clever. Так я повторил это, потому что я думаю, что люди очень умные. Human beings different from other animals, all animals. Люди отличаются от других животных, от всех животных. As you know that chimpanzees and human beings, we have a very similar intellectual capacity. Как вы знаете, люди и шимпанзе имеют очень похожие умственные способности. Even chimpanzee, they have the spirituality. Даже у шимпанзе есть духовность. They have the ranks and they have the hierarchy
between them. У них между собой есть различные ранги, различные иерархии. Even dogs in the homeless dog in the monastery in Thailand, they have the hierarchy, very precise, very special hierarchy that only among them can feel each other the hierarchy. Даже у бездомных собак в монастырях Таиланда есть своя иерархия, очень точная, и каждый занимает свое место в этой иерархии. That means they have the spirituality. Это означает, что у них есть духовность. But the human beings, we have a very high spirituality, much more higher than our animals for many thousand times. Но у людей есть очень высокая духовность, намного выше, чем у животных, в тысячи и тысячи раз. We cannot tell the story about karmas to animals. Мы не можем рассказывать историю о карме животным. If I want to explain my dog and my cat about the karmas, my pets, they don't know about the karmic rules completely. Если я захочу рассказать кошки и собаки своей о карме, они, конечно, ничего не знают о законах кармы. But I am explaining you about the karmic rules because I know that we have a very high intellect and we have the possibility to develop our spirituality. Я объясняю вам кармические законы, потому что я знаю, что у нас высокий интеллект и есть возможность развивать нашу духовность. Most of animals, they live instinctively. Большинство животных живет инстинктами. But human beings, we live with instinct, mentality and spirituality. Но люди живут с инстинктом, ментальностью и духовностью. Most animals, they have a very high instinct, У большинства животных очень высоко развитые инстинкты, high level of instinct, but they have a very low spirituality and mentality. но очень низкая духовность и ментальность. But human beings, we have instincts, we have morality, and we have spirituality. А у людей есть инстинкты, есть нравственность, есть духовность. You see that we are different from other animals. Видите, мы отличаемся от других животных. But if the human beings live by using only instincts, that human beings are not so different from animals. Но если люди будут жить только инстинктами, они будут немного отличаться от животных. The man with the dog mind, Это будет человек с разумом собаки. the man with the tiger mind, Или человек с разумом тигра. the man who like to play, to jump to there, to this, to there, everywhere. The man with the monkey mind. Который любит играть, прыгать туда-сюда повсюду. Человек с разумом обезьяны. And the man who don't have any responsibility, just like to play and like to sleep without doing anything. The man with the snake mind И человек, у or которого pig нет mind. ответственности, который любит просто играть и лежать, это человек с разумом змеи или свиньи. So you see that we have the human body, but at the same time people are different because Так что вы видите, что у нас есть человеческое тело, но в то же время люди отличаются друг от друга. because we have a different behavior, manner, the level of morality and spirituality. Потому что у нас есть разное поведение, манеры и уровень нравственности и духовности. Unfortunately, I love Russia very much. К сожалению, я очень люблю Россию. К Unfortunately. сожалению. But unfortunately, at the same time, I found that Russians are very rude. Но, к сожалению, я в то же время обнаружил, что русские очень грубые. And less than 5% of Russian, especially during this decade, are lacking of spirituality and morality.
И меньше 5% русских, особенно в это десятилетие, большинству не хватает нравственности и духовности. And not only in Russian, or not only in Russian society, but I think around the world, even in Thailand, more and more people are lacking of morality and И не spirituality. только в российском обществе, но по всему миру, даже в Таиланде, все больше и больше людей с недостаточной нравственностью и духовностью. The symbol of respect and prosperity in the modern world is not the morality or spirituality like many hundred years ago or 100 years ago. Уважение и процветание в современном мире — это не нравственность и духовность, как раньше, как много сотен тысяч лет назад. Instead of morality and spirituality, people are thinking about how to earn more and more money. Вместо нравственности и духовности люди думают, как заработать больше и больше денег. To buy very new version or series of a very expensive cars. Чтобы покупать последние модели очень дорогих машин. To wear very expensive French or Italian dresses or Italian fashion or French fashion. Или носить очень дорогие итальянские, французские модные одежды. The value of human beings is already changed. И ценности людей уже изменились. And I think most of people are thinking about earning money more and more and they are forgetting about morality and spirituality. Все больше и больше людей думает о том, как заработать больше денег, и забывает о нравственности и духовности. And less than 1% of people are thinking about spirituality. И меньше 1% людей думает о духовности. Sometimes in the big city with 7 million population, less than 10% that we can discuss or talk about spirituality. В больших городах 7 миллионов жителей, но найдется меньше 10 человек, с которыми можно поговорить о нравственности и духовности. You know many people in the city, everyone at least 100 people or 200 people or many hundreds people, but very difficult to find very few people to discuss about spirituality. Вы знаете, в большом городе каждый знает не меньше 100-200 человек, но очень трудно найти такого человека, с кем можно было поговорить о духовности. There is nothing common in spirituality. Нет ничего общего в духовности. Everything think about money, how to cheat each other. Все думают о деньгах, как обмануть друг друга. It's very funny that they are cheating each other. One person cheating that person cheating the others, and they pay back debt to each other by cheating. Очень забавно, что они обманывают друг друга, один обманывает другого, другой третьего, и в результате они друг другу платят долги, таким образом обманывая. Is it a true story in the modern society, not only in Russia, but around the world? Так и действительно происходит в современном обществе, не только в России, но по всему миру. And you see, if you do business, I think many people who are sitting here you are doing business or you are involving in business life. Занимаетесь бизнесом, я думаю, тут многие занимаются бизнесом или участвуют в бизнесе. And you can see that every day you will listen the story how people are cheating each other. Вы знаете, вы каждый день слышите истории о том, как люди обманывают друг друга. And even you who are sitting here already cheated by people. И даже вы, сидящие здесь, уже обмануты людьми. And sometimes you cheated people too. А иногда вы сами обманываете людей. One people cheated one person. Один обманывает одного. When those people cheating each other, И эти it's люди like a domino. обманывают друг друга, как домино. If you play domino, you will know that, or you play Scrabble. Если вы играете в домино или в Scrabble, The Scrabble is like the word, that one word,
at the end of that word, you can connect to the other word. Scrabble это как игра в слова, вы можете к концу одного слова присоединить другое. It's like domino or Scrabble that when we are studying in the schools, we play these games. Это как домино или Scrabble, когда мы учимся в школе, мы учимся играть в эти игры. When we are thinking about the Scrabbles or domino, I understand what is the karma, what the Buddha said И когда я for 2,600 years ago. о Scrabble и о домино, я понимаю, что Будда говорил о карме 2600 лет тому назад. And before finishing this lecture today, И прежде чем закончить сегодняшнюю лекцию, our karmas is the real destiny. я скажу, что наша карма это подлинная судьба. When people ask me, what is God in Buddhism? Когда люди меня спрашивают, что такое Бог в буддизме, I say that my own karmas is my God. я говорю, что моя карма это мой Бог. What is your destiny in Buddhism? I said my karmas is my destinies. Какая ваша судьба в буддизме, я говорю, моя карма это моя судьба. What is the most important thing in your life? I say that there is no important thing in my life, but the karmas will make me what it should be or is what not should И be. что самое главное в вашей жизни, я говорю, в моей жизни нет ничего самого главного, но карма сделает то, что должно быть. When you are thinking about your life, И когда ты думаешь о своей жизни, you have to think what is the good karmas and bad karmas, positive and negative you did in your life. нужно думать о том, о положительных, отрицательных кармах, о хороших или плохих кармах, которые ты сделал в прошлой жизни. I told you on Tuesday that you can bring one A4 paper. Я сказал вам во вторник, что можно принести лист бумаги А4 And you can open your karmic bank account. и открыть свой кармический банковский счет. You write or you have a diary. Или если у вас дневник, Can you write what kind of good karmas you did today from since morning till very late evening? можете ли вы записать те хорошие кармы, которые вы сделали с раннего утра до позднего вечера? And what is the bad karmas and good karmas you have to write down? И какие плохие кармы вы должны это записать? And you have to write like this. И писать And you will вот see так. your mind change. И вы увидите, что ваш разум изменится. If you live by instinct, you will not know because you have many things to do. Если вы живете инстинктом, вы не будете знать, потому что у вас много дел. But when you write down your good karmas and your bad karmas before sleeping, Но когда вы, you can check what kind of a person you are. когда перед сном вы запишете свои хорошие и плохие кармы, вы можете проверить, что вы за человек. And at the end of the month, И в конце месяца you can count вы можете подсчитать, what is your positive karmas and negative karmas. какие ваши положительные кармы и отрицательные кармы. You can put in front of the small Buddha image, Можно положить это все перед небольшим изображением Будды and before sleeping, и перед сном writing down what you did. записать то, что вы сделали Every day. каждый день. If you do like this in 3 months, you will see that your behavior, manner, and your character, your mind, your thoughts will be changed Если day вы by будете day. так поступать в течение 3 месяцев, вы увидите, как ваши дела и ваши мысли, ваше поведение будет изменяться день за днем. It's very important things. It's very primitive thing, but it's very important thing to do. Это очень примитивно, но это очень важно. And there is no system. I know that there is no system in a Western societies. Я знаю, что в западных обществах нет никакой системы, But in Thailand, when baby 4 years old, they go to the kindergarten, like the
daughter of Valery. Но в Таиланде, когда детям 4 года, они ходят в детский сад. Is it a true story that in Thailand, in the kindergarten, the teachers ask children to write down their bad and good karmas И это действительно в every Таиланде, day? в детском саду учителя говорят детям записывать хорошие и плохие кармы каждый день. If you don't believe me, you can ask Valery, because your daughter is living in Thailand. Не верите, можете спросить меня, потому что дочка живет в Таиланде. In Thailand, we practice in the kindergarten. В Таиланде мы практикуем в детском саду. Not in the university, but in the Не kindergarten. в университете, а в детском саду. You mentioned why I say that in Thailand, the best things in Thailand is not Thai food, Thai beach, И Thai fruit, поэтому, or Thai beach, or anything but Thai people. а вы теперь понимаете, почему я говорю, что в Таиланде самое лучшее это не тайские пляжи и не тайская еда, не тайские фрукты, но тайские люди, тайцы. Of course, in every society there are bad people and good Но, people. конечно же, в любом обществе есть плохие люди и хорошие люди. And as a Thai, when I went back to Thailand, I was very happy. И как таец, возвращаясь в Таиланд, я был очень счастлив. Before, I don't like Thai people because they are very polite, Раньше so kind, very helpful all the time, and I feel very unhappy because they disturb me because I'm very fast person. Раньше мне не нравились тайцы, потому что они такие вежливые, учтивые, а я очень такой быстрый, поэтому меня это раздражало. But I went back to Thailand after 17 years in Russia. When I went back to Thailand, every time I felt very happy. Но когда после 17 лет в России я вернулся в Таиланд, то всякий раз я чувствовал себя очень счастливым. Before going back to Thailand, I planned to eat a lot of Thai fruits and Thai food. И прежде чем вернуться в Таиланд, я планировал, что буду есть много тайских фруктов, тайской еды. I went back to Thailand for 3 weeks. I didn't eat any Thai food. Но я на 3 недели вернулся в Таиланд и не ел никакой тайской еды. I came back to Russia and I miss Thai food because when I live in Thailand, I feel very happy with Thai people. В Таиланд и очень в Россию очень скучал там по тайской еде, потому что когда я был в Таиланде, я как раз проводил время с тайскими людьми. And I'm thinking before finishing this lecture because it's already 1 hour. И прежде чем закончить эту лекцию, которая сейчас продолжается, я думаю. My foremost aim in Russia is not to convert people to become Buddhists. Моя главная цель в России это не обращение людей, чтобы они стали буддистами. You are Buddhist or you are non-Buddhist is your business. Буддисты или буддисты это ваше дело. It's not my business. My mission is already finished. Это не мое дело, моя миссия уже закончилась. I just told you what the Buddha said. Я просто вам сказал, что говорил Будда. Nothing in return. И ничего взамен. I don't expect anything in return from you. Я не ожидаю ничего в обмен от вас. But one thing that I really expect to see. Но ожидаю увидеть лишь одно. That Russian people say that they are practicing spirituality. Чтобы русские люди сказали, что они практикуют духовность. Not to become religious person, religious orthodox, and very religious orthodox all the time. Most of Russian people is like a very strong person in Russia that I'm a very serious religious orthodox person. Не в том, что вы говорили, что я очень серьезный православный. Сейчас это модно в России говорить, что человек православный. And all the times people are very angry. Но все время люди очень сердитые, злые. And very rude, very tough. И очень грубые, очень такие крутые. And sometimes it's very uncultured at all. И иногда очень некультурные. And at the same time people say that I'm very religious orthodox И person. в то же время говорят, что я очень религиозный православный человек. It's better not to believe in religion, but you practice spirituality. Но лучше не верить в религию, но практиковать духовность. Because spirituality is not religion.
Потому что духовность это не религия. We are not talking about religion. Мы не говорим о религии. We are talking about spirituality, how to develop our mind. Мы говорим о духовности, о том, как развивать наш ум. How to develop our consciousness Как and развивать loving kindness. сознание, развивать любящую доброту. You are a very religious person, very angry, very rude, very tough, very uncultured. Вы очень религиозны, но очень грубые, некультурные. But at the same time, you believe, you are very good believer, but you are not the good practitioner. Но в то же время вы очень хороший верующий, но не очень хороший практикующий. It's better, don't believe in any religion, Лучше не but you know what is good and what is bad. Лучше не верить ни в какую религию, но знать, что хорошо и что плохо. The foremost aim of Buddhism, to make people don't believe in religion. Высшая цель буддизма — заставить людей не верить в религию. Because religion is the poison for people. Потому что религия — это яд для людей. Is it true? Это The Buddha always said that religion is the poison for people. Будда всегда говорит, что религия — это яд для людей. Not only Mao Zedong who said this, or Lenin who said this, but the Buddha was the first person who said that religion is the poison for people. Не только Маркс или Ленин так говорили, но Будда впервые сказал, что религия — это яд для людей. It's better to practice, to define, to make decision, to know what is good and what is bad. Лучше практиковать и принимать решение, что такое хорошо и что такое плохо. When people say that, what is your religion? I say that I don't believe in religion. I'm a Buddhist, but I don't believe in religion. Спрашивают меня, какая ваша религия, я говорю, что я буддист, но я не верю в религию. Because I know that everything is belong to the karmas. Потому что я знаю, что все принадлежит карме. My body belong to the nature. Мое тело принадлежит природе. My body belong to the four elements. Sooner or later, I will go back to the nature. Принадлежит 4 элементам, и раньше или позже я вернусь к природе. I love my body. Я люблю свое тело. But sooner or later, my body will belong to the nature. Но раньше или позже мое тело будет принадлежать природе. And when we be born again, they will compose again by the nature. Я буду снова рожден, снова природа меня соберет. We will like this. We are from nature, we go back from the nature, and from the nature to become a body many times. А мы становимся телом, возвращаемся к природе и снова становимся телом, и так много раз. Everything belongs to nature. Our mind, our passion, our feelings, our emotions. Наш разум, наши страсти, наши эмоции. Not belong to us. Это принадлежит не нам. Not belong to me. Не мне. Hey, this my telephone. Это мой телефон. Oh, my glasses. И мои очки. Oh, very good glasses. Очень хорошие очки. The real Chinese glasses. Настоящие китайские очки. Oh, the real MP3. The real Chinese MP3. MP3, настоящий китайский MP3. Belong to me. Принадлежит мне. It's very Chinese, but belong to me. Он очень китайский, но принадлежит мне. The real glasses is very Chinese, but Настоящие mine. очки китайские, но мои. Oh, the real telephone. Настоящий телефон. The real Korean telephone made in China belongs to me. Корейский телефон, сделан в Китае, принадлежит мне. Everything belongs to me. Все принадлежит мне. If you are wise enough, you will know that nothing belongs to you. Но если вы достаточно мудры, вы знаете, что ничто вам не принадлежит. We have a very strong attachment to our belongings. У нас есть очень сильная привязанность к нашему имуществу. We have a very strong attachment, or not strong, it doesn't matter, but we have attachment. Очень сильная или не столь сильная, это не важно, но у нас есть привязанность. Attachment, attaching to my MP3, my telephone, привязан к моему MP3, к моему телефону, my meditation brief, к my моим classes, четкам, к моим очкам, my book, моей книге, my briefcase, к
моему портфелю, my race, моей расе, my beautiful face, everything прекрасному лицу, ко всему. belong to me. Все это принадлежит мне. But people, if they are wise, Но если люди, they will know that nothing belongs to us. они будут знать, что ничто нам не принадлежит. Sooner or later, not belong to us. Раньше или позже не будет нам принадлежать. Everything, nothing belongs to us. Ничто не принадлежит нам. Sooner or later, we have to give back to the nature. А раньше или позже мы должны это будем отдать природе. Even we have a very strong attachment. Да, хотя у нас может быть очень сильная привязанность. You love your husband, you love your wife Вы very much. любите мужа, любите жену, You love your children, you любите love your country, детей, любите свою страну, you love, you respect your religion very much. любите и уважаете свою религию. You cannot take anything with you. Но вы ничего не сможете забрать с собой. Everything will be at the place that it should be. Все будет на том месте, на каком должно быть. And no need to control. И нет нужды этим управлять. You want to control your body. Вы хотите управлять, контролировать свои You are controlling your feelings, управляете your своими emotions. чувствами, эмоциями. But everything, you should know that even you can control. Even the control itself is the nature. Но вы должны знать, что само даже это управление, это контроль, это природа. When your mind is controlling some things, Когда ваш is the nature разум itself. чем-то управляет, это сама природа. The nature called control. Это природа, которая называется контролем. If you see even the control that you are using as the instrument to control your emotions or feelings, you will see that the control itself is the nature. Инструмент, которым вы управляете вашими чувствами, вашими эмоциями, этот контроль сам по себе является природой. You can control, you cannot control, you know that you are knowing that you are controlling, or you don't know that you are controlling. Everything is the nature. Вы знаете, что можете контролировать или не можете, но все это природа. I think that is very primitive Buddhist philosophy. Я думаю, это очень примитивная буддийская философия. It's very primitive Buddhist principles. Очень примитивные буддийские принципы. But very important for us to know. Но нам очень важно это знать. You have to realize, you have to think. Вы должны понимать и думать. Before thinking, you should think before Прежде чем thinking. думать, вы должны подумать. It's not a joke. Maybe people said to my website, I said this to Thai people Это не шутка. 3 weeks ago. Сказал это тайцам 3 недели назад. And many Thai people wrote to my Facebook. And they said that you are joking, that you are before thinking, you should think. Что вы шутите, что перед тем, как думать, надо думать. I said, no, I'm very serious. Before thinking, you have to think. Прежде чем думать, надо думать. Even what you are thinking, you should think what you are thinking. Даже когда вы думаете о чем-то, вы должны думать, о чем вы думаете. Maybe you are thinking the wrong thing. And you don't think that you are thinking the wrong thing, you don't know what is good and what is Может, вы bad. думаете что о чем-то неправильном, но не сознаете это, вы не знаете, что такое хорошо и плохо. When you are thinking, at the same time, you have to think what you are thinking at the moment. Время должны думать о том, о чем же вы думаете в этот момент. And before thinking something, you are starting fantasy or your imagination. You have to think that your imagination is wrong or right. Думайте, начинайте фантазировать, воображать что-то, думайте о том, правильно или неправильно ваше воображение. This system we call real meditation. Мы называем эту систему подлинной медитацией. And the second thing, before speaking, and at the moment after you are speaking, you have to know, you have to think carefully. И второе, прежде чем говорить, вы должны очень хорошо подумать. And at the moment that you are speaking, you have to think what you are И speaking. когда вы говорите, вы должны думать о том, что вы говорите.
But we are Russians. We have to say something, go back home, Но мы and then we русские, are starting thinking. мы должны что-то сказать, потом пойти домой и потом начать думать. It's our Russian way of thinking. Это наш русский образ мышления. But the Buddhist way is the other thing. Но Будда говорит о том, как думать. What we are speaking, we have to think what we are speaking. Мы должны думать о том, что мы говорим. And what we are going to speak. И о том, что мы скажем. You have to know the results of your speech Нужно знать результаты before нашей speaking речи, прежде чем говорить. and before doing. И прежде чем делать. And at the moment that we are doing things, И в тот момент, когда мы что-то делаем, we have to think carefully. нужно внимательно думать. Okay, very short lecture. Очень короткая лекция. Дышать уже так не It's very good that I have a very strong headache because my lecture is a very good medicine for me today. Главная боль сильная, потому что моя лекция для меня очень хорошее лекарство. When I give a lecture, I forgot about my brain. That's my brain is feeling very Я painful. забываю о том, что мне очень больно. Thank you very much. You are my Очень medicine. спасибо, вы мне мое лекарство. And the real paracetamol for me. So next week we are seeing each other again. На следующей неделе мы снова увидимся. Maybe next week I will go to Thailand because there will be the funeral ceremony of my teacher, the abbot of my monastery. Может, на следующей неделе я вернусь в Таиланд, потому что будет церемония погребения моего учителя, кремация моего учителя в Таиланде. Maybe for a few days, maybe for 4 or 5 days. На несколько дней, 4-5 дней. And I will come back in the next 2 weeks. И вернусь через потом в следующие 2 недели. But I hope that I can explain them not to go to Thailand because from traveling from many trips every month, I feel very tired and feel very weak physically. После этих многих путешествий в Таиланд в течение месяцев я очень ослаб физически. So I will try not to go to Thailand. Хотя я постараюсь не ехать в Таиланд. If I don't go back to Thailand. But on Tuesday there will be a lecture Но во вторник будет лекция. for 100% for sure. На 100%. And this Saturday and Sunday we have a meditation, Vipassana meditation retreat. И в субботу и воскресенье у нас ретрит медитации Випассана. If you cannot participate in the meditation retreat for 2 days, you can go for 1 day on Saturday or Sunday. Не хотите участвовать, не можете 2 дня, можете участвовать 1 день, субботу или воскресенье. I think meditation not only is not effective if you practice for 2 days, for 5 days, or for 3 months. Meditation, even for 1 minute, is very useful, very effective to your mind. Медитация эффективна не только, когда вы практикуете день, 2 или